Hi, welcome back to my channel. So, last class we were discussing about a direct and inverse proportion, and I present some situations of real life regarding direct and inverse proportion, isn't it? We discussed all the introduction of the chapter, and at the last of that video I have mentioned that in direct proportion, in order to solve problems under the case of direct proportion, we will use the operation division. Direct proportion division, that means the problems under direct proportion we will use the operation division, whereas in the case of problems under inverse proportion we will use the operation multiplication. Okay, direct proportion division and inverse proportion multiplication. So today we are going to solve two questions, okay, under direct proportion. Okay, so I will give you the question. We are going to read question together, and I will give you a technique how to understand whether the given question is in direct proportion case or inverse proportion case, isn't it? So once we face a question, we have to understand that question belongs to which case, direct or inverse. So through this video session we are going to discuss two questions, shall we? Yes. So do not skip the video. Please play the video completely without skipping any portion. Okay, and you just see, let me present the first question for you. A machine in a soft drink factory fills 840 bottles in 6 hours. How many bottles will it fill in 5 hours? What is the meaning of the question? A machine in a factory. There exists a factory, soft drink factory. Soft drink in the sense Sprite, Coca-Cola, all those drinks are known as soft drinks. Pepsi, soft drink factory. So a machine in a soft drink factory fills 840 bottles in 6 hours. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർത്ഥം? ഒരു മെഷീൻ, ഒരു സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക് ഫാക്ടറിയിലെ ഒരു മെഷീനാണ് ബോട്ടിലിൽ വെള്ളം നിറയ്ക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അവർ പറയുന്നത് എന്താണ്? ആ മെഷീൻ്റെ പ്രത്യേകത 6 മണിക്കൂർ കൊണ്ട്, ഇൻ 6 hours, ഹൗ മെനി ബോട്ടിൽസ് ദാറ്റ് മെഷീൻ വിൽ ഫിൽ? 840 ബോട്ടിൽസ്. 6 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് 840 ബോട്ടിൽ ആ മെഷീൻ 6 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് 840 ബോട്ടിൽ വെള്ളം ആ മെഷീൻ നിറയ്ക്കും. ദെൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ഹൗ മെനി ബോട്ടിൽസ് വിൽ ഇറ്റ് ഫിൽ ഇൻ 5 hours? എങ്കിൽ 5 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ആ മെഷീൻ എത്ര ബോട്ടിൽ നിറയ്ക്കുമെന്ന്. ഐ എം റിപ്പീറ്റിംഗ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇൻ 6 hours ദാറ്റ് മെഷീൻ വിൽ ഫിൽ 840 number of bottles. We are supposed to calculate then in 5 hours the same machine, how many bottles will it fill in 5 hours? That is the question. So first of all, in order to solve this question, the first step you must use is to draw a table like this. I will show you how to draw the table. This is the table, a small table you have to draw. Okay, and in this way you have to draw a table with the 3 columns, 1 2 3, then 2 rows, 1 2 3 columns and 2 rows. And the first column, what you are supposed to write is, the question is dealing about, ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ 2 സ്ട്രാറ്റജിയാണ് ഉള്ളത്. ഒന്ന് സമയം എന്നുള്ളൊരു സ്ട്രാറ്റജി, ഇതാ അവേഴ്സ്, സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ടൈം, ടൈം, അവേഴ്സ് അഥവാ ടൈം എന്ന് പറയുന്നൊരു സ്ട്രാറ്റജിയും, പിന്നെ 840 നമ്പർ ഓഫ് ബോട്ടിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ബോട്ടിൽസിൻ്റെ നമ്പറും, അല്ലേ? ഇതിൽ ഏതൊക്കെ സ്ട്രാറ്റജിയാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? സമയം, അവേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ടൈം. സോ ടൈം എന്ന് പറയുന്നൊരു സ്ട്രാറ്റജിയെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം അവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ടൈം. ആൻഡ് പിന്നെ അവിടെ വേറെ വന്നിരിക്കുന്നൊരു സ്ട്രാറ്റജിയാണ് 840 നമ്പർ ഓഫ് ബോട്ടിൽസ്, അല്ലെങ്കിൽ അല്ലേ 840 നമ്പർ ഓഫ് ബോട്ടിൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? അവിടുത്തെ സ്ട്രാറ്റജി 840 നമ്പർ ഓഫ് ബോട്ടിൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ വരുന്ന സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ബോട്ടിൽസ് ആണ്, അല്ലേ? അതായത് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്രൈറ്റീരിയയും, പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ക്രൈറ്റീരിയ ആയിട്ട് നമ്പർ ഓഫ് ബോട്ടിൽസുമാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ
റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. isn't it? The question is a comparison or question is a relationship between time and the number of bottles, because it is given us in 6 hours 840 number of bottles can be filled. That means 6 hours stands for time and 840 bottles means number of bottles. That's why I have mentioned that the question deals about time and number of bottles. And let me read the question once again. A machine in a soft drink factory fills 840 number of bottles in 6 hours. That means corresponding to time, you can write 6 hours now. In 6 hours, how many number of bottles that machine can be filled? 840. So this is the way. In 6 hours, in the time of 6 hours, that machine can fill the number of bottles as 840. So corresponding to 6 hours, 840 number of bottles. Are you following me? This is the way to write. So 6 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് 840 ബോട്ടിലല്ലേ. സോ 6 മണിക്കൂർ മുകളിലെ ടൈമിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എഴുതുക. നമ്പർ ഓഫ് ബോട്ടിൽസ് എന്നതാണ് 6 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് എത്ര ബോട്ടിൽസ് നിറയ്ക്കും? 840. കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള നമ്പർ എഴുതുക. ഏതാണോ ടൈം അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള നമ്പർ. ദെൻ വാട്ട് ഈസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ? ഹൗ മെനി ബോട്ടിൽസ് വിൽ ഇറ്റ് ഫിൽ ഇൻ 5 hours? അതെന്ന് വെച്ചാൽ അടുത്ത സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അവർ 5 മണിക്കൂറാണ്. 5 മണിക്കൂറിൽ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ബോട്ടിൽസ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പം ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് അവർ ഗിവൺ ആണ് 5 മണിക്കൂർ. പക്ഷേ ആ 5 മണിക്കൂറിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള നമ്പർ ഓഫ് ബോട്ടിൽസ് അവർ തന്നിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല, അത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. സോ സിൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഗിവൺ, സോ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ടൈം we can easily write 5 hours, but according to 5 hours the number of bottles is not given. That is actually our question, isn't it? So since it is not given, you can mention as x or y as you wish, and here we need to calculate the value of x. X will give you the answer. Why? Because in 5 hours how many bottles can be filled? That is what is we have mentioned as x. So x is our question. Just calculate the value of x over. You may understood, no? I'm not going to repeat. I think this is sufficient. You understood well. Okay. And now you have to see the question under which case, direct proportion or inverse proportion. So first step, in order to solve a question, first of all you are supposed to draw a table like this. You may understood that well. And next you have to think that this question comes under inverse or direct proportion. How you can connect, or how you can think, how you can connect that this question under inverse or direct proportion. നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി. സമയം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ആ മെഷീൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ബോട്ടിലുകളുടെ എണ്ണവും കൂടില്ലേ? ഓഫ് കോഴ്സ്. കാരണം ഒരു മെഷീനാണ് ബോട്ടിൽ വെള്ളം നിറയ്ക്കുന്നത്. 6 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് എത്ര ബോട്ടിൽ നിറച്ചു ആ മെഷീൻ? 840 ബോട്ടിൽ മെഷീൻ നിറച്ചു. ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത് ഏത് ഡയറക്റ്റ് പ്രൊപ്പോർഷനാണോ ഇൻവേഴ്സ് പ്രൊപ്പോർഷനാണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. നിങ്ങൾ നോക്കിയേ, ടൈം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്പർ ഓഫ് ബോട്ടിൽസും കൂടില്ലേ? കാരണം എന്താ? കൂടുതൽ സമയം മെഷീന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ മെഷീൻ കൂടുതൽ നമ്പർ ഓഫ് ബോട്ടിൽസ് ഫില്ല് ചെയ്യും. കുറഞ്ഞ സമയമാണ് മെഷീന് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ മെഷീൻ കുറവ് നമ്പർ ഓഫ് ബോട്ടിൽസ് അല്ലേ ഫില്ല് ചെയ്യുള്ളൂ. അതായത് ടൈം കൂടുമ്പം കൂടുതൽ നമ്പർ ഓഫ് ബോട്ടിൽസ് അത് ഫില്ല് ചെയ്യും, ടൈം കുറയുമ്പം കുറഞ്ഞ നമ്പർ ഓഫ് ബോട്ടിൽസ് അത് ഫില്ല് ചെയ്യുള്ളൂ. അത് ടൈം കൂടുമ്പം നമ്പർ ഓഫ് ബോട്ടിൽസ് കൂടും, ടൈം കുറയുമ്പം നമ്പർ ഓഫ് ബോട്ടിൽസ് കുറയും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് കൂടുമ്പോൾ മറ്റേത് കൂടുകയും ഒന്ന് കുറയുമ്പം അടുത്തത് കുറയുകയും ചെയ്യുന്നത്. ടൈം കൂടുമ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ബോട്ടിൽസ് കൂടുന്നു, ടൈം കുറയുമ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ബോട്ടിൽസ് കുറയുന്നു. ഈ കേസ് ഏതിലാണ് വരുന്നത്? ഡിറക്റ്റ് പ്രൊപ്പോർഷൻ. ഇഫ് വൺ ക്രൈറ്റീരിയ ഇൻക്രീസ്, അനദർ ക്രൈറ്റീരിയ ഓൾസോ ഇൻക്രീസ്. ഇഫ് വൺ ക്രൈറ്റീരിയ ഡിക്രീസ്, then the another one is decreasing. If it increase, another one also should increase. If it decrease, another one also should decrease. Then the question comes at what? In direct proportion. So what you can write, this is a direct proportional. അങ്ങനെ എഴുതണ്ട. ഹിയർ ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി. ഹിയർ ടൈം ആൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് ബോട്ടിൽസ് ആർ ഇൻ ഡിറക്റ്റ് പ്രൊപ്പോർഷൻ എഴുതിയാൽ മതി. ഇവിടുത്തെ ക്രൈറ്റീരിയ ടൈം ആൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് ബോട്ടിൽസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് വേ ഓഫ് റൈറ്റിംഗ്. ഹിയർ ടൈം ആൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് ബോട്ടിൽസ് ആർ ഇൻ direct proportion, because we understood that this is the case of direct proportion, because when time increases the number of bottles also increase, when time decreases the number of bottles will decrease. So we can write that time and number of bottles are in direct proportion. Okay, so we understood that this is in direct proportion. In direct proportion, which is the operation, we have to use division. In direct proportion we have to use the operation division. Then what you have to do is this 6 and 840 you just consider 6 corresponding to 6, what is the value? 840. You just write like this, and corresponding to 5 the value of x no,
write like this, corresponding to 5 the value of x. In between you have to add some masala like this. In between you have to give division operation. Why? Because direct stands for division. Then just write equality sign. This is the method. Since it is direct proportional, operation should be division. That's why I given the operation as division. From where these numbers came, corresponding to 6 840, no? Corresponding to 6 840. So 6 by 840 is equal to 5. Operation is division. So 5 divided by x. From where this division came, because the case is under direct proportional, that's why how use the operation division. From where this number came, this number we have selected from the table, and equality sign in between. You understood, no? Okay. And there exists a rule. I don't know whether you knows about that or not. Let me tell you that. If a by b is equal to c by d, then we can write as a into d is equal to b into c. Please write this rule somewhere. Not somewhere on the mathematics note. If a by b is equal to c by d, then we can easily write that a into d is equal to b into c. So when we apply this property here, what I can conclude? This is the way of solving direct proportional problems. How we can write? See, 6 into x. 6x will be, 6 into x is nothing but 6x will be 5 into 840. 5 into 840. Then what is the value of x now? 5 into 840 right side as it is. When you take this x, you just maintain the left side, because we need to find out the value of x. Take this 6 to right side. 6 is multiplied with x. When you take to right side, it becomes in the part of division. So answer is 5 into 840 by 6 will give you the answer. So let me cancel that. 5 into 840 divided by 6. You can cancel 6 and 840. By 6 you can cancel. In 6 how many 6? 1. In 6 how many 6? 1. Sorry, in 8 how many 6? 1. Remainder is 7, 8, 2. That 2 and 4, 24. In 24 how many 6? 4, 6 are 24. Then this 0 will come up. And now you just find out the value. 5 into 0, 0. And answer is what? 700. That means, so 700. Value of x is 700. And now we can conclude that. So you have to write the conclusion in weights. So in 5 ways, the machine can fill a number of 700 bottles. You may understood, no, how to solve the question. Moving to the next question. This is your next question. A loaded truck travels 14 km in 25 minutes. If the speed remains the same, how far can it travel in 5 hours? This is your question. What is the meaning of the question? Let me explain the meaning of the question. See, a loaded truck means a truck full of load travels 14 km in 25 minutes. That truck will travel a distance 14 km in 25 minutes. That means that the specialty of that truck is in 25 minutes. In 25 minutes, it can cover a distance of 14 km. Okay. And the driver is not going to increase the speed. He is maintaining the same speed. Then how far it can travel in 5 hours? What is the meaning of the question? ഒരു ട്രക്ക്, ഒരു പ്രാവശ്യം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തുതരാം, വൃത്തിയായി കേട്ടിരിക്കാം. ഒരു ട്രക്ക് ഉണ്ട്, 25 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് അത് 14 കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിക്കാം. എങ്കിൽ 5 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ആ ട്രക്ക് എത്ര ദൂരം സഞ്ചരിക്കും? ദിസ് ഈസ് യുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ, വെരി സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ ഐ മെൻഷൻ ദാറ്റ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്, what you have to do, you are supposed to draw a is very good table. Okay, then you can write like this, and as I mentioned, 3 columns and 2 rows. Here this question is dealing about see, you just read the question. In 25 minutes 14 kilometer, 25 minutes stands for time, 14 kilometers stands for distance. I think it is clear almost, isn't it? Because the question is dealing about time and distance, because it is very clear. 25 minutes means it stands for time, and 14 kilometers it stands for distance. No problem, no? Yes. If you want, you can write this distance here, time here, no problem in that. Okay, as you wish. Now just see. It is given that in 25 minutes
it will cover a distance of 14 kilometer. That means according to time you can write 25 minutes. Clear? Respective to this 25 minutes or corresponding to 25 minutes time which I have mentioned as 25 minutes, corresponding to 25 minutes in the question it is given that the truck can complete a distance of 14 kilometer. So according to 25 minutes you can write that 14 kilometer here. Any problem? No. Now just see the next time which is given in the question is 5 hours. 5 hours. Clear? So that is a question. In 5 hours how much distance it will travel. So corresponding to 5 hours the distance is not given. We have to calculate that because the question is within 5 hours that truck can travel a distance. That means you have to calculate that distance. That means that how much distance that truck can cover in the time of 5 hours. That is the question. That means corresponding to 5 hours, corresponding to the time, once again corresponding to the time 25 minutes distance is given as 14 kilometer. Corresponding to the time 5 hours the distance is not given. So we can mention it as x. Our duty is to calculate the value of x. Clear? Okay. But here there is a small problem. Here the time is given in minute. Here the time is given in hours. So we cannot proceed like this. We have to maintain the units are same. ഇവിടെ മിനിറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെയും മിനിറ്റിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം സമയം. കാരണം ഇവിടുത്തെ സമയം മിനിറ്റിലാണ്, ഇവിടുത്തെ സമയം മണിക്കൂറിലല്ലേ. സോ മിനിറ്റിൽ ഇവിടെ സമയം മിനിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ സമയം മിനിറ്റിലോട്ട് തന്നെ മാറ്റണം. എളുപ്പമാണ്. വി നോ ദാറ്റ് 1 hour is equal to 60 minutes. Isn't it? ഒരു മണിക്കൂർ എന്ന് വെച്ചാൽ 60 മിനിറ്റാണ്. Then what will be 5 hours? 5 into 60 minutes. 1 hour means 60 minutes. Then 5 hour means 5 into 60 minutes. Clear? What is that? 300 minutes. That means corresponding to 5 hours, the time in minute is 300 minutes. So 5 hours can be called it as 300 minutes also. Clear? So now we are not going to consider 5 hours. Instead of we will consider 300 minutes. Okay. Then the question comes under which case? Direct or inverse proportion? Or how I can write here time and distance are in dash proportional. Tell me. When time increases, the truck can travel more distance. When time increases, the truck can travel more distance. But when time decreases, truck only covers small a very less distance. No? അല്ലേ? സമയം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ട്രക്കിന് കൂടുതൽ ദൂരം കവർ ചെയ്യാം. സമയം കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രക്ക് കുറഞ്ഞ ദൂരമല്ലേ കവർ ചെയ്യുള്ളൂ. Driver is not going to increase speed. He is maintaining the constant speed, same speed. Then if we provide more time for the driver, then the driver is ready to cover more distance. If we provide only less time, the driver can only cover less distance. That means when time increases, distance increase. When time decreases, distance decrease. That means this is the case of what? Again, direct proportional. Since it is direct proportional, here we have to use the operation division. Then 25 divided by 14 division. 25 divided by 14 is equal to 5 divided by x. No, 300 divided by x. 300 divided by x. And just cross multiply as in the previous question. So it will be 25 into x will be 300 into 14. And similar to the previous question, same case, x will be 300 into 14 divided by 25. So let me calculate that value. 300 into 14 divided by 25. I can cancel this 325 by 25 or 5 also possible, but 25 is the largest number possible in 325. In 25 how many 25? 1. In 30 how many 25? 1. Remainder is 5 because 125s are 25. I am going to cancel 25 and 300 by 25. In 25 how many 25? 1. In 30 how many 25? 1. Remainder 26, 27, 28, 29, 30. 5 is the remainder. So that 5 and the next 0 will join together and becomes 50. In 50 how many 25? 2. So answer is 20 into 14 will give you, 12 into 14 will give you answer. $168. So your answer will be 168 kilometer. That means in 5 hours or in 300 minutes
that truck can travel a distance of 168 kilometer. You may understood, no? Okay, so these are the two questions which I plan to include this in this video, and I included. And please practice the same question twice. And I understood that we have selected few students and they are coming to school daily. I understood that they are not one of them, or no, not one of them, many of them, they have mentioned that, sir, we are not watching video. Instead, we used to ask notes from other students. Please stop doing that. I am uploading video, I am shooting the videos for you. So please do not ask notes from your friends. Instead, please watch video properly and write twice or thrice and practice, and after that you just write notes, because this all preparation for you, not for me. എൻ്റെ കയ്യിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും പിടുത്തം വീഴും, നിങ്ങൾ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടല്ല നോട്ട് എഴുതുന്നെങ്കിൽ വീഡിയോ കണ്ട് വൃത്തിയായി പഠിച്ചിട്ട് നോട്ട് എഴുതുക. അതാണ് സ്മാർട്ട്നെസ്. ഓക്കെ, സോ പ്ലീസ് അപ്ലോഡ് നോട്ട്സ് ഇൻ ടൈം. താങ്ക് യു. ബൈ.